department. Hey, hey. She written a script Deepa Dari. The history of bulbs was made. Hello, 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 Kaustubh sir. पांडुरंग Hello, Kaustubh sir. सगळ्यांचं म्यूट करा जेणेकरून फक्त शुभांगी बोलेल. हा मॅडम बोला. सगळ्यांचं म्यूट करता बाकीच्यांना म्यूट करा प्लीज, कारण की आवाज खूप येतोय. Okay, thank you, Pandurang sir. She written script Deepa Dari. Hello, am I audible? Yes. Hello. Okay, thank you. She written script Deepa Dari. The history of bulbs was made into a ratio documentary which won national award for regional languages, science and documentaries. She worked in a regional science center, Dharawad, and done many maths and science model and conducted many workshops for high school teachers. She learned basic astronomy and astrophysics through a course conducted by the Jawaharlal Nehru Planetarium in Bangalore. Thank you and welcome, ma'am, for coming here. Our next jury is Dr. Anuradha Mukherjee, ma'am. She is working in Royal Society of Chemistry in UK as a teacher. She doing work as a senior research associate in Prayaga, Bangalore. She was assistant professor at the Oxford College of Science in Bangalore. She was associate scientific manager in Synergic Intel Limited in Bangalore. She was doing PhD in organometallic chemistry. She was published. She published books on chemistry subjects, and she got many scholarships. Thank you and welcome, ma'am, for coming here. Our next jury is Dr. Rajendra Nani, sir. He worked with AstraZeneca India clinical drugs discovery for 21 years as a research scientist. He worked in AZ discovery as a project information expert, application specialist, and training coordinator for scientific and enterprise business applications. He trained student for experiment learning, means hands-on science experiments in school, and conducted hundreds of workshops for last 5 years. He also worked with the Royal Society of Chemistry as a teacher, mentor, developer. He got a junior research fellowship in CSIR category. He publishes his many books. He got patents on his projects. Thank you, sir, for coming here. Thank you.
Thank you so much, all juries and students present here. I would like to request Ms. Shubhangi Londe ma'am to say few words. थैंक यू थैंक यू मैं आप सभी का यहाँ पे अगस्ता की तरफ से सभी बच्चों का कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी जो उन्होंने रीजनल लेवल जिज्ञासा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो आज इंटरनेशनल जिज्ञासा में सिलेक्शन हुआ है उनका। इसीलिए सबका एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अभी ये जो इंटरनेशनल जिज्ञासा होगा इसमें आप लॉट्स ऑफ लर्निंग होंगे आपके लिए। आप अच्छा जैसे ही रीजनल में हुआ वैसे ही प्रदर्शन कीजिए। दूसरों के प्रोजेक्ट देख के भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि नए नए प्रोजेक्ट में और क्या क्या रिसर्चेस हम कर सकते हैं या कहाँ पे स्कोप है। तो एक बार सबको अभिनंदन और आज के प्रदर्शन के लिए सबको हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Hello, can you hear me? This is Rajendra Nani here. Yes, sir. Yeah, I request Jadhav sir to send the copy of the spreadsheet by mail directly, not on the Google Drive. Okay, so that we can have it locally saved and work on it, because whatever you enter in the Google Drive share, it will be overlapping for others also. It will get saved on the same thing or create multiple copies there. So instead of that, please ask them to immediately send a separate copy of the Excel sheet directly by mail to all the juries. Thank you. Okay, sir. Yeah, that's a good idea. Please share to all the individual juries. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much to all. सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे हेलो सबसे पहले कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को कुछ जो हमारे रूल्स है तो वो बताना चाहूंगी। जब आप मॉडल प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको जहाँ पे अच्छे से नेटवर्क है वहां पे आपको अपना मॉडल जो है तो वो प्रेजेंट करना है जहाँ पे लाइट्स भी अच्छे से दिखनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको मॉडल प्रेजेंट करने के लिए 7 मिनट्स दिए गए हैं। आपको 7 मिनट्स में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म करना है। नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स है तो वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए है। तो आपको जितना चाहिए उतना जो आपका प्रेजेंटेशन है वो 7 मिनट के अंदर आपको खत्म करना है। थैंक यू सो मच। हम हमारी जो आज की कंपटीशन है तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर है जो फर्स्ट है वो है प्रज्वल। आप तैयार हो प्रज्वल? Yes, ma'am. I'm. Hello. ओके, आपका लाइट और कैमरा जो है वो स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ मैम। और जहाँ पे अच्छे से लाइट है वहां पे आप आइए। एक मिनट मैम।
Organizers, please pin the video of the presenter. ಅಷ್ಟೇ ಇಬ್ರು ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಡಿ. ನನ್ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಂಗು ಬಳೆ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತದೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಸರ್? ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್. Just 1 minute. Just 1 minute. Can you please share the spreadsheet now? Sir? No, not you. Hello. Hello. Yeah, Can you please? I am Anuradha here. Can you please share the spreadsheet now? On ಮಾಡಬೇಡ. Yes, ma'am. He will be sent it within 5 minutes. Okay. So this is the which project? This is Prajwal's project. Truck, madam, it's war truck. Okay, war truck. Okay. Yeah, fine. First one is war truck, and the name is Prajwal. You told me, right? Prajwal, yeah, but some other name is coming. That's why I was slightly confused. Yeah, okay. Must be his father's. Okay. Yeah, I think he has using his laptop or his mobile like that. Yeah, come on, Prajwal, carry on. Come on, start. Okay, ma'am. We are ready. You're fine. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೋಧರು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ. ವಾರ್ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇದ್ರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ 8th and ಮತ್ತೆ 9th ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ವಾರ್ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಜಿನ್ 40 miles per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಟ್ರಕ್ ಇಂದ 4 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಕ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ 2 meters ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೋಗಕ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ತರ ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ಗಳು ಇದರ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬುಲೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ತರ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು 2 inches ತಿಕ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಕೂಡ ಇಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೆವಿ ಗನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ
ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಅದು ಆಫ್ 500 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2500 kgs ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ರೋಡ್ ಇಲ್ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 800 pounds ಮೀನ್ಸ್ 4530 kgs ಗಳ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂದ್ರೆ 40 miles per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 8000 kgs ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 12,000 kg ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ 230 miles per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ 10 centimeter ಅಷ್ಟು 10 meter ಅಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ 3 meters ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಟ್ 3.5 meters ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ದ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ವೀಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 into 8 inches ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಏರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 150 PSI ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನಿಮಿ ಯಾವ್ದೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಇದರ ಮುಂದ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂರೋಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 90 degree ಅಷ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಮೋಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು 180 ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೋಟರ್ 360 degree ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರನ್ ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 180 degree ಅಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬುಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬುಲೆಟ್ ಹೆವಿ ಗನ್ಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಇದು ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟಕ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಈ ತರ ಇದರ ಒಂದೇ ಬುಲೆಟ್ ಇಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3 ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ತರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬುಲೆಟ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟೇನಿಯಂ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕೂರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಗ. ಯಾವುದೇ ತರ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 meter ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 6 crore ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೇ 6 crore ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 6 crore ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೈನ್ಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಕ್ನು ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಟ್ರಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿಪಡುತ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ. ಓಕೆ, thank you miss. Prajwal, nice presentation. I have couple of questions. Can I ask? Yeah. Ha sir, yes. Okay, and if necessary, please translate it for him. Prajwal, you said you used a metal. The cost of the vehicle is 6 crores. But yes, do you know you said you have used platinum as a metal. Did you mean to say platinum or titanium? Sir, I meant platinum, sir. Platinum, you know the cost of platinum, 1 gram of platinum? Hello? Platinum, Hello? 1 gram of platinum, do you know cost? Sir, sorry sir, I did not say platinum, the platinum, sir. What is platinum? Can you please explain? Sir, that is one type of metal that can use in bulletproof jacket or anything, sir. Okay, it's an alloy. Yes, sir. Okay. The other question is, you said the laser basically detects for the landmines, etc., at a distance of 4 meter, correct? Sir, sir, this is 4 meter from the truck, sir. From the truck, but that's too short a distance, right? Sir, sir. If the truck is moving at a speed of say 40 kilometer or 30 kilometer per hour, yes, sir. 4 meter, you know how long it will take to pass 4 meter? Sir. So it will be too short a distance for it to detect anything and take action on it. Isn't it right? Sir. Sir, ನಾನು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ 4 ಇಂಚಸ್ ಇದರ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾರೆ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. Yeah, I got your point, but with the speed, what you said, the vehicle speed, in fact, you have said the vehicle can go very fast. At whatever speed you are saying, even if you take the least speed, like 30 or 40 kilometer per hour, it will take a fraction of a second to pass a distance of 4 meter. And the person inside will not be able to detect and take action on whatever is detected. So my just suggestion is think over this. ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾರೆ What is normal speed for you? Sir, normal speed means 5 kilometers per hour or 2 kilometers per hour in off-road, sir. 5 kilometers per hour or 2 kilometers per hour is too small for any vehicle, right? Sir, do you know what the speed, sir, when you are riding a bicycle, what is the speed of the bicycle? Normal speed? It is sir, more than 5. ಸರ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬರೀ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಸರಿನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಇರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ತರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬು, ಟೈರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ತರ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ be brief in your description. I got what you are trying to say. Yeah, somebody else can ask. Sorry. Can I ask you a question? Miss. Yeah, so it will be nice if anyone can translate it in Hindi or English. But anyhow, I understood whatever you were telling, Prajwal. Prajwal, it was it's a nice model you have made. I really like the model. Thank you. I have only one question to you. Why you have chosen word means truck for sustainability development goals?
Miss, please repeat the question. आपने वाट ट्रक क्यों चूज किया फॉर ये प्रोजेक्ट के लिए? बिकॉज यू नो दिस प्रोजेक्ट इज फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स. हाँ मिस. ओके, सो आप क्या गोचते हैं दैट ये जो वाट ट्रक आपने मॉडल आपने मेक किया वो कैसे को रीच करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं? मिस याकंತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. एक बार पुलवामा दाली हम सब जानते हैं, एक जम्मू कश्मीर में हुआ था. हेलो, प्लीज ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಆತರ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾರೋ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಮೆರಿಕ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ. हाँ मिस, 1 मिनट, आप क्या इंग्लिश और हिंदी में बोल सकते हैं? So then I can understand properly. हाँ, मैं ट्राई करूंगा मैम. Yes, whatever आपको जैसे आते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलिए. हाँ, मुझे समझ में आ जाएगा. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ವಯಸ್ಸಾಳು ಬಿಸಿ ಇದಾರೆ. हाँ, हम सब जानते हैं कि पुलवामा दाली हुआ था. वहां पर हमारे देश के सैनिकों के मरण हुआ था, मृत्यु. तब हम सब जानते थे कि हमारा ट्रक को बुलेट से उड़ाया था और बॉम्ब से भी. तब मैं सोचा था कि हमारा टेक्नोलॉजी इतनी नीचा है कि एक ट्रक को टेररिस्ट भी मार सकता है. हेलो, I can listen. Yeah, continue. हम अमेरिका को देख सकते हैं कि वहां पर कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि मैं भी ऐसा सोचा था कि सैनिकों की मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट चूज कर सकूं. तब मुझको एक आइडिया आया था कि हमारा ट्रक के लिए सेफ्टी को बढ़ाया, सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट किया. तब सेफ्टी में 3 स्टेज में कर दिया. पहला थे फर्स्ट स्टेज लेजर स्कैनर स्टेज. सेकंड हार्ड स्टील प्लेटिनियम बेस 4 inches thick metal base. Third, bullet resistance glass and bulletproof body of the truck miss. तो आपका जो एम है सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. हाँ मिस, सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया. ओके, थैंक यू प्रज्वल. थैंक यू मिस. Thank you Prajwal. It was a nice presentation. Thank you sir. I think the organizers please organize for translators if required, and please keep the timing. Okay, sir. Yes sir. Hello. Thank you so much Prajwal. Thank you miss. And congratulations to you. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टूडेंट जीवनमुखी, प्लीज आपका कैमरा ऑन कीजिए. Yes. आपके लिए 7 minutes है. प्लीज उस बात का ध्यान रखिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. अंडरस्टैंड हिंदी. Okay, let me present my screen.
Is my screen visible? Yes, it's Yes, visible. Jivanmukhi. Yes. Good morning. My project name is the Farmer Friendly Animal Scare Gun. It's also known as the Animal and Bird Scare Cannon Gun. Hello, my name is Jivanmukhi. I'm studying in class 8. My school name is Karnataka Public School, Bangalore, India. My project applies to the first point, no poverty, second point, zero hunger, third point, good health and well-being, and the eighth point, decent work and economic growth of Sustainable Development Goals by United Nations. Farmers have been struggling from monkeys, peacocks, pigs, and elephants, which attack on crops often. These animals come in a group of 30 to 40, and in no time, the crops will be destroyed. Before the harvest, in an average of these animals generally destroy crops up to 60 to 70%. Farmers spend their whole year to grow these crops, and they also spend their time, money, and effort on it. This is a huge loss for farmers. But we can't even blame those animals who are destroying the crops because humans are destroying the forest by cutting trees and hunting animals, which is their home. So if there is no food left in the forest, the animals will go and search for food and end up in cities and rural sites. With the help of animal and bird scare cannon gun, we can chase these animals away from the farmland. This gun can be used every half an hour to scare them away. Highlights. No harm to natural environment settings or living creatures. It does not harm any those animals who are attacking, and also it does not harm the farmers who are shooting the gun. No killing, shocking by electric fences or bursting crackers. Now, because farmers are frustrated by these animals destroying their crops, they started to kill them and shock them by electric fences or even burst crackers, which leads to air pollution. But this gun does not do any of those, except it only produces a big sound, which would scare them away. Scare gun produces an average of 120 to 125 decibel single pressure regulated sound blast. Low cost, which helps farmers a lot. Now I am focusing on farmers stuff. So I would help them by making this project, and if it is low cost, the farmers could make it on their own and they could afford it. Things needed. One small PVC pipe. I have used 2-inch pipe. One big PVC pipe. Here I have used 3-inch pipe. An end cap for the big PVC pipe. I have used 3-inch end cap. And reducer, which reduces to 3-inch to 2-inch. Ball valve for a small PVC pipe. A gas lighter, calcium carbide, and some drops of water is needed. How to make it? Using 2 PVC pipes on one bigger than the other and connecting both with reducer. Bigger pipe should be closed with end cap. Make a hole on the body of the bigger pipe, which can fit the tip of the gas. Place a ball valve at the middle of the smaller pipe, which can block connection from one end to other. How it works. Close the ball valve. Add some quantity of calcium carbide in the hole on the bigger pipe. Add some water and close them with your finger. Few seconds allowing calcium carbide to melt. Open the ball valve and open your finger too. Now spark it with a lighter. Now I'm going to present it practically so it would understand better. This is the gun. I have, as I said, I have used 3-inch pipe, PVC pipe, and this is the smaller pipe. I have attached a ball valve to the smaller pipe
And I have attached a reducer which reduces to 3 inch to 2 inch. And I have also put an end cap to the bigger pipe. I have made a hole which can fit a gas lighter in it. And now I'll tell you how to use it. First, you have to put calcium carbide in this hole and then put few drops of water. After putting few drops, as in 3 to 4 drops is enough. Then you close it with your fingers and wait until it melts. If you want it to work, you want it to melt. So you wait for about 30 seconds. After that, you open you open your finger and then put the gas lighter and you sparkle it. So a loud sound will produce. Now I'm going to show outside and make the actual sound. 1 second. Please your mic unmute. Just putting water to it. Open madam. More water. Wait, madam. That was my project. 1 second. Jivanmukhi, can you hear me? Hi, yes, sir. Yeah, I have a couple of questions. Very nice idea, but I have some questions to you, whether you thought over that. One is, again, as you are talking about sustainable solution, correct? And calcium Yes. carbide, use of calcium carbide, is it sustainable? Well, we can also use perfume in order to make that sound, but because I'm concentrating on farmers' livelihood, I wanted to make it cheap. So calcium carbide is more cheaper than perfume. You can use perfume, but it would just cost a lot. But I'm concentrating on the farmers' livelihood, so I am making it as cheap as possible. Okay, but do you also know what is actually happening inside? What reaction is happening? Well, I know there's some chemical reaction going inside. Yes, but which gas is produced? Do you know at least that? No, okay, I doesn't matter. am not. Okay, it is actually you are producing acetylene gas. Okay, and acetylene gas, when you light it up in presence of oxygen, it will basically catch fire, explode. So again, I'm also asking you about the safety part of this. How much of calcium carbide you're using every time? Every time
And half an inch of calcium carbide is enough. Half an inch. I mean, or lesser than that. Little bit, a pinch of it. Yeah. A pinch of it. Okay. And after you use it once, after how long you can use the second time? You should put another calcium carbide once more and do the same process. Yeah, because once the sorry, just I want to say is once that is, it's a water driven reaction. Okay, calcium carbide reacts with water to give you the gas. But if water is already there, second time you put, the reaction will start very, very early on. And my concern is you are not removing the water from the first time, and you are directly putting the calcium carbide and water once again. But the little water is enough to trigger this reaction, correct? Yeah, that's why I said in the early PPT that every half an hour is enough, because until then it would dry. All right, good. The sound was really good. It will definitely scare the pest animals, but I want you to think from the sustainability point of view. Okay, calcium carbide usage is banned all over the world. Do you know that? I didn't know that. Okay, no. Find it out. Thank you. Thank you. Yeah, Jivanmukhi, I really like your project. The model is really good. Even whatever I was about to ask you, Dr. Rane has already asked you that question. So I don't have much question. I'm satisfied with your all the answers, and whatever Dr. Rane told, remember that calcium carbide is not a sustainable chemicals. Okay, because produce acetylene gas and it's catch fire, so it's not sustainable in that way. Okay, so now I will ask you only one question. Do you think it will be user friendly? Like farmers will be, it is easy for farmers to use, because every time you are adding calcium carbide and then water. So how do you think that it make it more user friendly? Yeah. Well, I think it's better, because instead of using crackers, bursting crackers, or killing those animals, or even shocking them by electric fences, I think this is way more better. But one more thing, you can just think about some substitute of calcium carbide. Okay. Because calcium carbide itself is not a sustainable chemicals, not a greener chemical. So something you can think about. But otherwise, your thought process is, I really appreciate your thought process. Your model is really nice. Well done. Well done. Yes, the concept is fantastic. And what you use is good chemistry, but you should know the chemistry. The whole point is you developed it based on some information, but you should understand the chemistry as well. Because if you understand that, you will also understand the potential hazards and how you can take care of it. But your idea is good. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Jivanmukhi. Thank you, ma'am. Next, Samiksha. Could you please on your camera and mic? Samiksha? Yes, ma'am. Yes. All the best and start your presentation. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಡ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ 3ನೇ ಗುರಿ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 7 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3ನೇ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾದಾಗ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ತುಂಬಾನೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಪ್, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗೋ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉಚಿತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಆಗ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಓಡಾಡೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರಡ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬದಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್, ಪವರ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಪವರ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಿಚಿನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಒಂದ್ ತುದಿ ಉತ್ಸರ್ಜಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ತುದಿ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಆಧಾರ, ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಜಕ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಆಧಾರದ ತುದಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ತುದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪೈಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಪವರ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ಕಾಣ Samiksha, you are done with the presentation? Yes, sir. Okay, great. Very good. Whatever you have done is really nice. You know the way the circuit is used and what is actually here, what is sensor, what is the entire circuit. Do you understand the circuit? Yes, sir. You understand, and you have made it yourself, right? ನೀನಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾ ಸರ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ Good, good. ಅದರ No, ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು? I like your idea, but did you try to use this during Corona time? Yes, sir. Okay, very good. I don't have much of question. I just wanted you to ask you that you understand the principle behind this, and the use is really nice. Okay, what you design is very nice. What is the cost of this? 500. That also is very within the range and also not very expensive. So very nice. Congratulations. Thank you, sir. This is really good. Yes, Shaila, I also like your presentation and the model also I like it. But yeah, I'm requesting from Augusta's side if someone can translate the things, whatever students are telling. Anyhow, I like your ideas and the models, but only one question I have. So why this one, whatever model you have prepared, you have designed, so why you think it will be a sustainable, it is meeting the sustainable development goals? And what is the advantage over the other hand wash which is available? Sanitizer machines are also available. So what is advantage your machines, whatever you have made? Without touch it is. Without touch, ma'am. Okay. Okay.
समीक्षा, आपका मॉडल खत्म हुआ है? हाँ। यस मैम, आपको कुछ पूछना है? कुलकर्णी मैम, आपको कुछ पूछना है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, थैंक यू इतना मैम। कहना है कि बहुत अच्छा है। हाँ, यस, ओके, एंड वेरी वेरी थैंक यू यूजफुल समीक्षा। वन। थैंक यू मैम। नेक्स्ट दर्शन। यस, थैंक यू दर्शन एंड ऑल द बेस्ट। दर्शन, आपका माइक अनम्यूट, आपका माइक अनम्यूट कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ಎಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ನಾನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಸೈಕಲ್ ವೀಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಕುಂಟೆ, ಮೂರನೆಯದು ನೇಗಿಲು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೂರಿಗೆ. ಆರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಾವು ಕಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಆರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆರೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋಣ. ನಾನೀಗ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನೀಗ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂಟೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕುಂಟೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೇಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋಣ. ನೇಗಿಲುಗಳು ಎರಡು, ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೇಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ನೇಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ನೇಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ನೇಗಿಲು ಉಳ್ಳುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಗಾಳಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೇಗಿಲು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು ನೇಗಿಲು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. Yes. Hello. Is somebody monitoring the time? ಹೇಗೆ ಉತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. Yes, Darshan, your time is over. Darshan. And another thing is, can somebody quickly translate it, summarize it? Okay. Users. Miss, ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ದರ್ಶನ್. ಮಿಸ್, ಹಲೋ ದರ್ಶನ್, ಕೇಳಿಸ್ಲಿ ಹತ್ತದ ನಿಂಗ? ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದದಪ್ಪ. ಚಲೋ ಮಾಡ್ದಿ ಖರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದದ. Darshan, you have done very good job. It's a very good job you have done. I just want to clap. I did not understand your language, but the way you have presented, I really like it. ಹೌದು, ಬಹಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. For you. Thank you, miss.
I don't want to Darshan, ask you any this is question, really but good. the way This you is handle it and very the way good. you are working it, I really like it. Darshan, I have few questions. Yes, Was miss. this your idea? Yes, miss. How much you have actually designed this? And I know that you know it very well. You have explained it very well. But when it comes, hello, can somebody translate for him? He is telling that he has done with his teacher. He has taken the help of his teacher to do all this. That's fantastic. It's really good. It's multiple uses it has, and it's. I mean, I'm very impressed. Really, really good. I just want to ask you, what is the cost of this? 1,500,000, sir. 1,500,000. Okay. Okay. 1.5. 1,000. Yeah. 1,500. 1,500. Sir. Yeah, 1,500. 1,500. Okay, that is excellent. And basically, how did you get this idea? What made you think of this? ನಮ್ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸರ್ ನಿನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಸರ್ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು 1,500,000 ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. Very good, excellent. I really like your thinking on this, and really good. Now I just want to ask you something. What do you think? What can be improved on this? Can you make it more less labor intensive? Somebody has to go along with this all along the field. So can you make it less labor intensive? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ what can you do in future? What can be done in future? ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಂದ್ರ ಲೇಬರ್ ಬಹಳ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಸೊ ಕೆಲಸಗಾರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಮಿಸ್. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಹಳ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸಾಕು. He's telling that one man is enough. No, I don't understand that. Only thing is, if he has to do entire field, whatever the big field or small field it is quite tiring for one person to do this all along. And of course, there are lots of uses, and I'm really impressed with the design and the swiftness with he has changed the parts and replaced it and done it is really commendable. Really good, very good. Yes. Sorry sir, ಇದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಬೆಳಗಾಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್. ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. What did you say? Rose garden. Madam, excuse me, he is telling that it is used for in the row crops. For example, rose garden, Ippunerade tota, it means mulberry garden. So in between the rows, there is no chance to get tractors to clean the weeds. Correct. So at that time, he used this material. Very good. I really like now. This I didn't know this part, so it was fantastic. Really good. Yes. Thank you, Darshan. Thank you, sir. Thank you so much, Darshan. Next student, Jina B. Jina B, आपका कैमरा ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, जहाँ पे लाइट है, नेटवर्क है, वहां पे आप आपका मॉडल प्रेजेंट कीजिए. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈನಬಿ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿ GHS ದೊಡ್ಡಗೊಳರಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ
ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಬೈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರುನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಓಷನ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ ಗುರಿ 14 ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಹಾರ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಿದೀವಿ, ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ನಾವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ. Presenters video should be pinned. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ. The video is too small. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಡ್ರಮ್ ಒಂದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ, ಆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ 4 ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೈಕಲ್ದು ಪೆಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ನೀರು ಆಚೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡದ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೌಡರ್ ಒಂದನ್ನ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಪೆಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೆಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಆ ತರ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಪೆಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ಆ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತುಳಿತಾರೆ ಆ ತರ ತುಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಪೆಡಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ತುಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಮ್ ಇರೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಜೊತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರ
ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಟೆ ಈ ತರ ತುಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋದ ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಫಲ್ಲಿರುವ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಶ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇದು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆನ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ 10,000 ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಾಸು. ಅದೇ ಬಡವರು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 10,000 ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಾವು ಲೆಗ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೆಗ್ನ ಆತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಳಿಬಹುದು. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂನು ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಫಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಕಟ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಈ ತರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜಿಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎರಡು ಪರಿಹಾರ ನಮ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಏನುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ವರ್ಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕರೀತದೆ ನನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಅದು ಆತರ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜೈನವಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್. Janabhi, excellent. Janabhi, can I ask you something? Yes sir, ask. Yeah, I really like your idea and it's very well done. Really very good. Congratulations. I have a question, couple of questions. One is you said that it is very, very cheap. So how much is that? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ approximate cost. ಸರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮನೇಲೆ ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್. Can somebody translate? He's telling that absolutely it's of no cost, and if there is a drum in the house, you can cut it. sir ಅಷ್ಟೇ. Yeah, I'm just asking her to guess the cost. Yeah. Can she guess the cost? Can you guess the cost, Janabi? Sir, she told that it is 1,000 rupees around. 1,000, okay. She told, okay. Yeah. And other thing, Janabi, when you put the soap, that soap goes into the water down directly or it remains in the drum? Initially, when you put the soap, there are holes below. Correct? So is it going directly to the water outside, or is it you have a way to keep the soap first, soak the clothes and then rotate the wheel so that it basically does the job? Can somebody translate for her? Hello, anybody? Sorry, your voice is breaking. My voice is breaking. Okay. Voice is breaking. I will ask again. Voice is breaking. Is my voice breaking? No. Okay. No. Yes, sir. Janabi, just hold still because I think there is a sound coming from your side. Yes. Janabi, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಮ್ಮ. ಅದು ನೀರು. Who is talking in the background? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಜೈನಬಿ? There is an echoing effect. Somebody has double. Just a minute. I just want a suggestion. All the if you have two devices on next to each other, please mute one. There is an echoing effect. No, sir. Do you have two cameras on or two mobiles next to you? No, sir. If somebody No, has, sir. please, because there is an echoing effect. Hello? Now, I think now it should be okay. Can you hear me, Janabi? No, she has been muted, I think. Sir. Hello? Yeah, so excellent work done. Just want you to think, can you make some attachment or can you modify your very nicely made washing machine by such that the soap is first put with the little bit of water and the clothes are soaked in that, and at that time the soap should not go outside the drum, because if it goes then it will get diluted and it will not work as it should be. So can you think of something, a compartment, soap compartment, or those instead of having the holes everywhere, can you think of having holes in selected places so that water does get in later, but initially the clothes get nicely soaked? Can you think of something? I really liked your idea. Yes. Yes, sir. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿಯಲ್ಲ,
ಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಲ್ ಅವಲ್ಲ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಆ ಪುಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಾವು ನೆನಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅರ್ಬಿ ನೆನಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅರ್ಬಿ ನೆನೆಯೋ ತನಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಕ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಕರೆ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮುಚ್ಲಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಮುಚ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದೇನೋ ಕೇಳ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಹಂಗೇನ್ರಿ ನೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಂತ ನೀ ಕೇಳ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿಳಿತು? Very nice thing. You can think of that as a future modification, and really well done. Yeah, I also like your idea, Jinavi. It's really good ideas what you have done. Just one suggestion, like whatever that big container you are taking for water, that I can see that when you are paddling, you are holding it. So that means it's made with plastic. Yes, ma'am. It's made with plastic, no? That big container where you have kept the water. Yes, ma'am. Plastic. Okay. So that you have to make something robust, because when you are paddling it, that is getting squeezed. So you have to hold. So make it user friendly. So you have to use some kind of a robust thing, maybe some tin material or something. But that time you have to fix the paddle into that. So that you can work on that. Yeah, if you use a gear system, actually you can normally pedal like you pedal the bicycle and then just transfer the basically using a lever or something, wheel and lever or some chain, you can transfer the basically work onto the pedal. Idea is really good. Like you are clipping cloth as well as you are also doing some exercise. You are doing ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನೆನಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಇಂದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಇವಾಗ ಇವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆದಿರುತ್ತೆ. ನೆಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನಾವು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಮೆಲ್ಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೈನಾಬಿ, ನೀನು ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀರ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರ ಶೇಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ initially when you put the powder to soak it, we should not pedal. This is what she is telling. Yes ma'am. Yes ma'am. ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು. Nani sir, you have to unmute. Nani sir, you are muted. Now can you hear me? Yeah. You have unmuted. So what I was trying to say that the holes are all over the drum from all the sides. Okay. Yeah. So even if you don't shake it, even if you don't initially pedal it, the soap is going to get mixed with the water and it will go out, because water is continuously, once you have holes from below, it will. So what I suggest is some, let's say about 120 degrees or that portion, one sector of the drum need not have the holes to begin with. Need not have holes. Once you start moving it, the water will enter further and it will wash the clothes. Otherwise it's fine. What she has done is really well done. I was just asking her, in future can she make some changes. One of the thing what actually Anuradha madam has asked, the pedaling is done in such a way that because the drum is very big, the container is very big, so the legs are going basically very wide and it's difficult, and then the vessel is getting squeezed. So instead of that, can we do some mechanical transmission
in which the normal cycling is done instead of spreading your legs wide and trying to. That will also be difficult and also tiring. So there can be some modifications done. And I'm just asking her, can you think of that? Very well done. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಜೈನಾಬಿ ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ನೀನ್ ಲೆಗ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ರಾಣಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಳಿಬಹುದು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಕತ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಜೈನಬಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್ ಡನ್, ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್. ಯಾ ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಷ್ಟೇನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾರದು? ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you so much, Jinabi. Next, Shubhangi madam. Yes, sir. The coordinators have to be alert when somebody asks you to translate. Please do the translation. Make sure there is no background noise. All that thing coordinators should make sure, because it's taking longer time just asking for translation. So many times we have been asking for translation. Kulkarni madam had to do that, but there should be an arrangement internally to be done. Okay, here Satish sir and Arun Kumar sir translate. So why they are not translating? No sir. Okay, I will translate, but some questions asked by you, no sir. Because of that, no, not questions. Even the students are explaining. First, while they explain it Kannada, then I'll translate briefly translate in the English. Then do that, please. Please do that. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Next, Amok. Please. Okay, thank you. Good afternoon, ma'am. Yes, Amok. All the best. Can I start, ma'am? Yes. Yes, please. My name is Amok Hatti. I'm studying in 7th. Amok, we can't hear you. Amok, you are muted. Amok, you are muted. And hospitals, as well as in sound absorption technology. Introduction. Department expresses its helplessness in the matter. The incessant bleeding of hands causes serious hardship to hospital patients and school students. According to the law laid down by the Central Pollution Control Board, honking is banned in 100-meter radius around schools, hospitals, courts, religion places, and the others. But with only a few honking signboards in our city. The traffic department said it was difficult to enforce the laws. Motorists wearing presence in these areas can be fined, but we can't always enforce the law, as many hospitals and schools don't have no honking signboards outside. This project is developed to shut horns automatically near schools, hospitals, and all silent zones using reconciliators. In this project, I use transmitter, driver circuit, relay, push button, amplifier, battery. Push button. This is push button. This is push button. From push button, we can control operations like transmitting signal on off. Transmitter is a set of equipment used to generate and transmit electromechanical waves carrying signals. Driver circuit. A driver circuit is used as amplifier. This circuit amplifies the low input signal into high output signal. The driver circuit comprises of Darlington amplifier or signal transistor.
which increase the DC level to a required value 9 voltage by 12 voltage. Using driver circuit, the relay switch can be controlled, which is used to deactivate the horns of the vehicles at the silent zones. Relay is one of the most important electromechanical device highly used in industrial applications, especially in automotion. A relay is used for electrical interfering, that is used to switch on or off signal. A relay generally has two parts: a coil which operates at the rated voltage and a mechanical movable switch. The output of the relay is fed to the horn. Not able to hear you. The transmitter is, when our transmitter is on mode, the horn will deactivate. And when a transmitter is off mode, then only you hear the sound of horn. The only purpose of this project is to keep silence near hospitals and schools. That is today's most necessary thing. If we keep silence near hospitals, the patients will be chosen and they feel peace environment, as well as in school. In school, students will study with concentrate. And sometimes there are exams in schools. Applications of this project. Automatically, horns will deactivate near schools and hospitals. Noise pollution will be minimized in particular areas of cities, contribution towards the well-being of hospital patients and school students. Noise pollution will be minimized in a particular areas of cities. Advantages of this project: less maintenance, helps avoid sound pollution, no manpower required, easy to operate. Are you hello? Hello, sir. Yeah, are you finished telling? Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes. So I have a couple of questions. Your idea is really, really good. I just want a couple of things. What do you mean by absorption? You wanted to say absorption or absorption? Absorption. Yeah. Then. In Kannada, Hello. Hello. The spelling ಏನದಪ್ಪ? Yeah, you have to Absorption spelling. Yeah, no, that is okay. That is minor thing. I have a question. Where is your relay placed? On the car. So every car has to be fitted with that, right? Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes, sir. Now, is it practical? Yes, sir. Okay. So if you want to block the sound, it's a very good concept. The mobile jammers work on the similar concept. Okay. When you don't want mobile to ring or mobile to receive a signal in particular areas, they use mobile jammers on a similar principle. But what I want to say is that technology is built in every mobile. Now you'll have to make sure that this technology is also built in every vehicle horn. Is that what you suggest? Answer? See, for this to work, this is a very nice concept. For this to work, every vehicle horn needs to be modified. Is that what you wanted to say? Sorry, sir, I'm not hearing accurately. Can somebody tell him? See, basically, for this technology to work, every horn should be fitted with the receiver or the relay. Now, that means each and every vehicle on the road, irrespective of where it is coming from and what type of vehicle it is, if it has horn, the horn should be this type. So the technology has to basically change all the horns. We must adopt our vehicles in this type. Correct. All vehicles should have thought about that. Hello.
All vehicles should have this technology, sir. Exactly. That's what I'm asking you. Yes. And have you tried to test this other than this prototype anywhere? Have you tested this on a real vehicle? Sir, Repeat the question. sir, repeat the question, sir. Yes. Have you tested this? This is a very good prototype. Okay. Yes, sir. Have you tested this in a real life vehicle anywhere? Yes, sir. Yes, sir. Where did you test it? Which vehicle did you test it? Hello, sir. Am I audible? Hubli, sir. Yeah. ಇದು So I'm ಕನ್ನಡದಾಗ asking. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಏನು ನೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿನು ನಿಜವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಫಾರ್ ಡೆಮೋ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಏನು ಕಾರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್. ಅಲ್ವೋ ನೀ ಖರೆ ಕಾರಿಗೆ ಏನಾರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು? Have you tested this in a real situation? I like your model. ನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. Okay. All right. Thank you. Anybody else can? This is really good concept, but to implement it, a lot of things need to be thought of. This will be a disruptive technology actually. If you can fix it in every horn that has, one can then make use of this. Otherwise, selective vehicles, selective horns, it will not work. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸರ್ ರಿಸೀವರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. Yes, that's what exactly I'm saying. Have you tested this in the real vehicle? Real life ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. Okay, fine. Please, that could be part of your future work. But I really like the concept. Yes sir, future ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Correct. And what is the cost of this? 7,000 sir. 7,000. Okay, all right. So that is the cost of both receiver and the transmitter? Sir. Relay? See, what is the cost at the vehicle end and what is the cost at the hospital or the school end? See, you need to have a relay fixed on the vehicle. What is the cost for that? And what is the cost for making that gadget inside the, say, school building or a hospital building? Do you have a split cost? 7,000 must be total. Sir, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. No, what I'm asking you is, if I'm modifying my horn of my vehicle, how much that would alone cost me? Cost must be 70,000. 70,000? 20,000 sir. Oh, no, I don't think you got my question. Thank you. I think we will discuss it later. Okay, sir. Among, it's a really nice project. I really appreciate your thought. I have just one question. Multiple times you have used that electromechanical signal. Can you slightly elaborate what does it mean by electromechanical signal? Electromechanical and electromagnetic. No, he told electromechanical signal. So he told electromechanical. So I just want to know, you really know what this is the right thing you told, or if it is right, then what does it mean by electromechanical signal? Is it electromechanical or electromagnetic? Average nadu difference gottadu. It is electromechanical, ma'am. Why mechanical? What is mechanical in this? Amog, what is mechanical in this?
signal? Mechanical. Because reverse. One more time. Repeat the question. Madam is asking you, did you use the word electromechanical purposely, or you wanted to say electromagnetic? Electromechanical, sir. Then that's what we are asking you. What do you mean by electromechanical? Electromechanical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ No, electromechanical it will be electromagnetic. Okay, it's just a mistake. You just next step correct it. It's not electromechanical. Electromechanical means, ma'am. Yes, it's called electromagnetic. Okay. Okay, that's it from my side. Yeah, that's fine. And actually, I have some feedback for the selectors and tender. You need to correct them at the beginning itself. See, basically, the project title itself has a mistake. So, when somebody looked at the project title, the student is carrying forward that mistake. ABSORPTION, sir. Exactly. So what did you? What have you written then? In the list they written teacher absorption OB. No, it should be absorption. And another thing is, actually, if you ask me, Amog, this is not also absorption of sound. This is basically you are cutting down the sound. You are not allowing the sound to get produced. So you need to find out another term for it, not absorption. Absorption means the sound is created and that is absorbed. That get absorbed by some material. So exactly. So that's a mechanical, or it can be called mechanical or electronic, whatever. But in this case, the sound is actually dampened. There is no. Hello, sir. Yes, please. Sir, actually, this project name is horn deactivation system for schools and hospitals. Why don't you use that? That was the correct. Yes. I said in beginning, sir. No, you said it fine, but it gives us an impression that there are some mistakes done. What you said is absolutely right, and I will give full credit for that. Okay, so this is a feedback for the organizers. This is a feedback for the people who selected the project, took it forward. They haven't looked into it at all. Yes, sir. Anyway, please continue. Thank you so much, Amog. This is wonderful project, and I think you need to give a proper cost explanation, because everything is basically governed by, for example, if there are 10,000 vehicles which pass by your hospital every day, then all those 10,000 vehicles need to have this particular device fixed to it. Now, that is a very, very serious proposition. Yes. Are you getting me? Yes, sir. But yes, anyway, sir. that you think in the later stage. But what you did was fantastic. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Amok. Next, Kiran. Kiran, please on your camera. Hello. Madam, hello, madam. Yes. Hello, hello. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಬೆಳಗಿಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಿರಣ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಹಲೋ 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 ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಅದ. ಕಿರಣ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು HPS ಬೆಳಗಿಟ್ಟಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಅವನ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆದೊಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾನ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ನಿಂತೀವಿ. ಹಲೋ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ದು ಈ ಸದ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. Hello. Hello.
हेलो कभी 5 मिनट Is the होता student है joining? बोल रहे वो सिग्नल नहीं आ रहा बोल रहे हैं। Can we 5 take the मिनट next student? करने। ओके नेक्स्ट संजीव संजीव हाँ मैडम। हेलो मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो संजीव हाँ संजीव इज रेडी मैम। ओके थैंक यू मैम गो अहेड। जस्ट अ मिनट। Is it visible, ma'am? Yes, Yes, it is. हाँ ಕಾಣಿದ್ರು. Okay, thank you, ma'am. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವ್ ಮುರುಗಪ್ಪ ಜಂಗಲೂರ್ ಅಂತ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾದರಿ ಹೆಸರು ಬಡವರ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಿಚ್. ನಾನು ಬಡವರ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 4 ಎಲ್ಬೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ರಿಂದ 3 ಫುಟ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1ನೇ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ನೇ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ತಂಪುಗೊಂಡು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿಗೆ ತಾಗಿದಾಗ ತರಕಾರಿಗಳು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತಾಜಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಇಡಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓಜೋನ್ ಪದರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ CFCಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ದೊಡ್ಡ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಆದಾಗ ನೀರು ತಂಪುಗೊಂಡು ತಂಪಾದ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿಗೆ ತಾಗುತ್ತವೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತಾಜಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿಗೆ ತಾಗುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Yes, Sanjeev, very nice.
I just want to ask you, why do you call it as natural freezer, refrigerator? Okay. ಇದನ್ನ Why do ನೈಸರ್ಗಿಕ you call it? ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪು ಕಾರಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. You are using Sanjeev, you are using electricity or battery, you are using fan, okay? Yes, sir. And whatever this contraption, it is doing its job, it's very nice, okay? But why do you call it natural? ಹಾ ಇದನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ಸರಿನಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡು You are using natural air for this. Is what you want to say? Natural air. Yes, yes. Natural air. Okay, I got it. So another thing is, did you measure the temperature of that air which is basically going into the vegetable chamber? When you say it is a refrigerator, there has to be some cooling, correct? Outside temperature and inside temperature of that chamber. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ರ ಅದು ನೋಡಿ ಏನು ಒಳಗಿಂದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಒಳಗಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಹೊರಗಿಂದ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಒಳಗಿನ temperature on the right side, I mean in the vegetable chamber, what is the temperature? Did you try to measure it any time? No, sir. Outside no. Okay, then how do you know it is cooling? Can somebody translate for him? Yes, sir. ಸಂಜೀವ ಒಳಗ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. When you touch, okay, but you need to do okay, that is fine. I got it. What you are trying to say, you find it cooler, correct? But then you need to measure, because measurements will give the confidence, correct? Okay. All right. And why did you use such big pipes? Why can't you use smaller pipes? Is there any reason why you use very big pipes? Pipe ಯಾಕ ದಪ್ಪದ Your fan is very small. Your fan is very small, but pipe is very big. So any reason for that? May use it. He telling that, sir, we may use the small pipes also, sir. No. Okay, but was there any reason for it, for using bigger ones? If there was a reason, that's fine. I'm okay with that. The big pipes that passes the more cool air to that vegetable, so he used that. Okay. Yeah. But in that case, you need to have the correspondingly bigger fan, because the pipe is too big for that fan to carry the air draft. Anyway, that's the later stage. But idea is very nice. But I wish you could measure the temperature and prove that it is cooler compared to the outside. Okay. Correct? Okay. Yeah. Thank you. Sanjeev, it's a really good job. So here, you're using a cold water or normal temperature water? What you are using here? Normal only. Okay. I don't have much question. Good. Thank you, Sanjeev. Thank you so much, Sanjeev. Next, Vignesh. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, am I visible? Yes, Vignesh. And am I clearly audible? Yes. Namaskar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. I am Master Vignesh Society of Standard 8 from Dr. Keshav Bhaira Medgewar Vidya Mandir, Sakri, Goa. The name of my project is Air Pollution Detector. We all know that United Nations, that is UN,
have declared 17 Sustainable Development Goals. These are to be achieved till the year 2030. These all goals are aimed towards sustainable life to all the people on the earth. The 13th goal is to take urgent action to combat climate change and its impacts, and my project is based on the same theme. The climate change is a very serious issue, as we all know. We all hear that due to climate change, global warming is taking place. Sea levels are rising everywhere. The temperature is rising, and it is resulting in many dangerous issues. Air pollution is a major cause of climate change. Many times organizations like industries cause pollution, but they don't get reported to the authorities looking after the pollutions, like pollution control boards, who are responsible to look after the pollution. So whenever the pollution control board authorities come for inspection, the pollution has already occurred but is hidden from them. And because of this, there is no action taken and the pollution continues. To prevent this, I have made this device, which I have named Air Pollution Detector. Along with that, I have made a mobile app for monitoring all the data that is issued from this device. Sir, I just wanted to confirm whether the mobile app is mirrored or it is clearly visible. Hello? Hello, sir? It is not very clearly visible. No, means I'm just confirming that is it mirrored or normal? I think it is normal. It is not mirror. Okay, sir. Then it's fine. Because I can read what you have written. Okay. Now I will show you the demonstration of my current working model. Let's consider that this is a village. There are many houses, people, trees, buildings, roads, and there is one industry which is causing pollution. I will simulate pollution by using some instances here. You can see that the industry is causing a lot of pollution. Sir, can you see the smoke? No, I can't see the smoke. Okay, I'll bring the laptop near this. But let's assume that you have pollution. Yes, you can continue. Here, due to lightning issues, it may not be visible. Sir, now is it visible? Now it is visible. Yeah, it's visible now. Yeah. Okay. Now currently you can see this. This particular industry is causing a lot of pollution, and all the people living in the houses nearby, the trees, the people working in and around the industries, the people in the buildings are being affected by this. But the government doesn't know about this. And to report it, I have made this device which I have named Air Pollution Detector. It is powered using a USB cable, the same which we are using for charging our phones. I will connect it to my charger. I will log in into the app. I will enter the password which I have currently set as pollution. I will click on login. It is showing no alerts because I have currently kept it away from the pollution. I will go into configure and I will enter the device name as device 1. It is asking for location. I will set it as industry near Sakri, Goa. Sir, is the screen visible, no? Yes, it is visible. Okay. Now it is asking me for the in-charge email, who is the in charge of that particular area. Sir, can I put your email so that the pollution is immediately reported to you, or should I put my own email address? You can put mine. Okay, sir, tell me. It's rajendra.rane@agastya.org. 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 Okay, sir. Sir, I have typed it on the screen. Can you just check it? Yes,
I'm checking. Okay, I'll click on change in charge. Now, I will bring this device near the polluting area. Sir, can you see? Now this is simulating the smoke, and on the app you can see it is showing pollution detected at device 1. Also, the buzzer is buzzing. Sir, can you hear? Yes. Yes. Okay. This is like a siren for the nearby people to know that the pollution is detected in their village. Also, this app can be used anywhere from the world, which means that even you can use the app and see that pollution has occurred here. This has Internet of Things capabilities, which helps to detect pollution from anywhere in the world. So, thus by using this device, it will be easier to detect pollution and report it to the competent authorities. And when we detect pollution, we could take the strict action on the people who are causing the pollution, like the industries in this case. When we take action, it will be easy. The industries will stop polluting, and we will be able to achieve our goal, that is to stop climate change and to reduce its impacts. And thus we could live a sustainable life and achieve the goal of United Nations Sustainable Development Goal number 30. Sir, also if you have any difficulties, then you may ask. Sir, I would like to request you, sir, please wait a minute. I would like to request you to check your email address for the mail that you might have got. I haven't received any email. Sir, please refresh. From my side, it is already went. It sends 2 emails. One to the direct authorities, that is me, and second is to you, who is the in charge. Sir, I'll just show my email address. I got it. Yes, sir. Have you got it? Yes. So you can see it results in quick detection, and now you are the authority, so you could take the action on this industry and ask for any fines according to the law. And using this, we could control the pollution from any area. I have made this device by making a 3D printed case in my ATL school, which I have designed, and this device connects to the Wi-Fi, so it could result in immediate detection and reporting. Also, the cost of this device is only 500 rupees, which means it is easy to be installed and also economical. Yes, Vignesh, it is a very nice idea and concept, and what you've done is very good. I have a couple of questions for you. I have some questions for you. One of the question I have is, see, how do you differentiate between normal smoke or normal, say, kind of some kind of a smoke which happens in around villages everywhere, and the polluting gases? How do you distinguish it? Because what you have used is a smoke detector. Sir, can I answer? You have used a smoke detector. Yes, please. Yes. Sir, we know that the limit of the pollution, that currently the limit is 60 microgram per cubic meter according to PM 2.5. And can I stop you for a minute? Yes, do you have quantitative measurement? Sir, yes, I have the measurement, but as the name of the project suggests, it is a detector, not a monitoring system. So the units are kept in the back. How do you alert the authorities without knowing the levels? Sir, I know the levels, but we are not showing it. Am I clear, sir? What did you use to quantify the amount of smoke which is there? Sir, I have used smoke sensor, and I have used a particulate matter, that is PM 2.5 sensor. Correct. But when in the real life scenario, when you detect the smoke, how do you distinguish between a candle, which is, or not candle, the incense stick burning in some house, or a dhoop stick burning in some house, versus the smoke which is generated in a large quantity by a industry? So how do you, that's what I'm asking you, how did you quantitate that? Yes, I got it. I differentiate it because using
this device will not be installed in the house. Means currently I took it very near the agarbatti for immediate detection. Means it will be installed in general places like take an XYZ junction, and at that place, if the pollution, if means the air from means the pollution smoke from the sir, you can't. The pollution of the agarbatti is very small to be detected from far away. So the main is the industry pollution only which will be detected. Now I am asking you, and if I ask you the question in other way around, what is the sensitivity of your detection? Because otherwise you will detect unnecessary things as well. No, sir. Currently, I have set the limit that is according to the government, which is 60 microgram per cubic meter. And that can be changed. Okay, that's what I wanted to know. What is the way you can measure it? Good, thank you. The current PM 2.5 limit, I have set it as 60 microgram per cubic meter. Generally, it is around 30. Just a minute. PM 2.5 is a closed door measurement. 2.5 PM 2.5 cannot be achieved in open air, in a traffic junction or in a smoking industry. PM 2.5 is a household or a closed door measurement. So you need to actually look at the detection limits and set your device accordingly. Particle 2.5 is a very, very less thing, which is actually used for the closed door scenarios. Yeah, actually, yeah, same thing I want to say. I would like to add, PM 2.5 is not the only sensor that I have. Along with that, it has also smoke sensor, and currently I am working on to add as many gases as possible. You didn't tell us that. You did not tell us that, so we didn't know that. So, based on what you said, I asked the question. Okay, sir. I would like to add this now. That currently means. Currently, I am sorry for the mistake that I only mentioned. No, it's not a mistake. Just asking based on what you have presented. Okay, sir. Sorry. Means currently it is PM 2.5, but I am working on different levels of different gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, and carbon dioxide, so that we could see that this particular gas in this much limit, and because of this gas, it is caused the pollution. Yes. Do you have the sensors for that? Yes, I am working on it. Yes, I am working on it. Do you know what are the sensors for sulfur dioxide or carbon monoxide? Sir, there is a series. There is a series of sensors called MQ sensors, and it has various models for various gases. For example, this MQ3 sensor is for smoke, and I think MQ2 is for carbon dioxide. Like that, it is there. Okay, fine. Thank you. Devraj, I don't have much question because whatever I supposed to ask, Dr. Rani has asked all the questions. So initially, I also thought it looks like a smoke detector. It doesn't look like a pollution detector. But anyhow, you explained it nicely. Devraj, well done. And so, excuse me, ma'am. This I am Vignesh. It's Vignesh. Devraj, who? Madam, it is Vignesh. Yeah, Vignesh. Sorry. Yeah, sorry. So Vignesh, who helped you to make this app? You have made ma'am, I learned currently last 2 years I was in the home only, so I did various courses on YouTube, and also this means I learned on YouTube or Udemy various courses, and through that I learned how to make basics apps, how to make devices that connect to Wi-Fi and IoT. Like that I learned, and I finally made it. Okay, so currently you are working on mainly for air pollution. Yeah, yes, means air pollution only. Okay, do you have any plan to do work something for the water pollution? Water pollution, I am thinking means I was recently means the various that TDS or the pH of the water could be reported. I was thinking recently. Okay, so have you ever, means what about the app you have made? Have you ever tested this app for during Deepavali and before Deepavali and after Deepavali, like what kind of pollution level is raising up? So have you done? Ma'am, regarding Deepavali, I have not tested it.
This was made around the December month. But I would like to specify that I had tested it for a period of 10 days around the January recently this year in a village called Amona, which is around 10 kilometers from here. There is an industrial estate, and my one friend lives there. So I requested him that you take that device there, you test it for a period of 10 days, and we had used it. The data was collected from my home, which is around 10 kilometers away from the place. Okay. Okay. So how many gases you have detected when you have tested in the industry area? So have you able to detect the gases? Which type of gases are available there? No, ma'am. At that time, that is in last month, my device was not that developed. Means. So do you have any ideas like that? Just now, Dr. Rane asked you, do you know how to find out the sulfur dioxide gas or nitrogen dioxide? Yes, ma'am. I am currently working on it. That there is a range of sensors called MQ sensors, and it has various sensors which detect various different gases. For example, the MQ4 detects methane gas, MQ7 detects carbon dioxide gas, like that. Okay. Now, Vignesh, I have the same questions, continuation of what Dr. Anuradha is asking. See, all that knowledge is okay, your MQ, M6, etc. But what are the different tests you have done to see that your detection is valid? That means what are the controls you have there? What are the calibrations you have done? Can you tell something about it just briefly in 1 minute? Sir, calibrations, I use a professional meter, and using that I have compared it my readings versus the professional readings. Also, I was talking means around the December month with the Mr. Ganesh Shedgaonkar, who is the chairman of the Goa State Pollution Control Board, regarding what are the possible means currently what are there and currently what is the situation and how will it change when I use my device. All right, thank you, Vignesh. Hello. Yeah, thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Sir, Kiran join ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಕಿರಣ್ ಹಾ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. NY ಬರೆಡಿ, HPS ಬೆಳಿಗ್ಗೆ NY ಬರೆಡಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಕಿರಣ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ओके, विघ्नेश, किरण आपका मॉडल है तो वो सेकंड स्लॉट में है, सेकंड स्लॉट में हम ले लेंगे. Madam, actually they are saying that now they are getting signal, so can they present? Actually, if that is the case, if he is not having the constant signal, we can take his presentation now. Okay, sir, no problem. Because they may not have the signal later. Okay. I could not understand. Yeah, please allow him to present. Okay, किरण, प्लीज आपका मॉडल प्रेजेंट कीजिए. ओके सर. ओके मैडम. किरण वीडियो ऑन ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಣಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನೀ ಕಾಣಲಿ. ಹಲೋ ಗಂಡುಡಿ, ಗಂಡುಡಿ. Please start presenting, Kiran. Present ಮಾಡಿ.
ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೇನ್ರಿ? We can hear you. ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. We can hear you. Please present. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸರ್ ಕಿರಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್? ಸರಿ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತಾನಲ್ರಿ? ಹಾ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಡಿಗೆರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು 4 ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 3 ಫೂಟಿನ ಒಂದು, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಿರೋದು ಅದು 3 ಫೂಟಿಗೆ 2 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಒಳಗಿಂದ 3 ಫೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುದು, ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರೈತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. We are not able to see what he is doing. Sir, madam will share a screen for our reference how he made a okay sir, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಡಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಡಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ರಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೇಡಂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ Sir, I suggest that the student can point the camera to the object he has. No need to have another screen shared unless there is a presentation on the screen. Okay. The student, we can see students, so if he changes the camera direction, you can also see what he is doing. Sir? No, sir. Madam will share the screen for our reference. Advantages and how he made the model, so that things madam will be share the screen. One minute. This is yes, not sir. Okay, because the student should tell about what he or she has done. Madam, okay sir. Sir, madam, ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತೆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ತೆಗಿ. ಅವ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ.
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ₹1 ಏನು ಕಾಣ್ಬಲ್ತ್ರಿ ನಮಗ? ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ ನಿಮಿಷ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅವನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಕಾಣಕತ್ತೇನಾ? ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಕಾಣಬಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೂರ ಇರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ನ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ದೂರ ಸರಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮೇಡಮ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಹಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೇನ್ರಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಾಕ ಶಾಖ ಕಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೇನ್ರಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ರಿ, ಒಂದು ನಳಪೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಳಗ್ ಹೋಗಿಸ್ರಿ. ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಒಂದ ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಕೊರದ್ರಿ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಶಾಖ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ತೇನ್ರಿ. ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದೇರಿ. ಈಗ್ರಿ ಇದನ್ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಕಿದೇರಿ. ಇದ್ರಲ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ರೀ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಾಗಿ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಗಾಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ. ಇದನ್ನ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. Vignesh. Sorry, not Vignesh. Kiran, your presentation is done. Is your presentation done? ಕಿರಣ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿತಾ ನಿಂದು ಹೇಳೋದು? ಮಾಡಲ್ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿತನಪ್ಪ ನಿಂದು? ಇನ್ನೂ ಐತಾ? ಮುಗಿತ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ. Okay. Yeah, very, very nice. And I really like the idea. And this is the genuine idea what you did of dispensing the fertilizer. Very, very well done. How did you get this idea? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು? What made you think about this? What did you think when you made this model? ದಿವಸ ಹೊಲ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ. ನಾವು ಹಾಕಿರಿ. ಬ್ಯಾಸರ ಆತ್ರಿ. ನಡಾದು ನೋಡಾತಿತ್ರಿ. ನಾನ ಹಂಗ ಒಂದ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿತ್ರಿ, ಮಾಡಿದೇರಿ. Yeah, can somebody translate? Yes. So he daily go to that is farm and so while doing that is fertilizer, so the men are very क्या होता था, वो बहुत थकते थे करने के, इसलिए इजी करने के लिए ऐसा
idea. Yeah. Excellent, excellent. This is the best I have heard so far, because this is very simple but very, very innovative. Very, very nice. I mean, really, because many other people, I am very sure he has made himself all that, and extremely well done. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕಿರಣ್ ನಿಂದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಿರಣ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಕಿರಣ್, ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದತ್ತೇನಿ. ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ, ನೀನು ಟೈಟಲ್ ನಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸೋದ್ ರೀತಿಯೊಳಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು. ಬರೇ ನೀ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತತಿ. ಹೆಂಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಚಿಮ್ಸೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ನೀ ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ, ಸಮರ್ಥನೆ You can give a title as fertilizer dispensing. Yes, yes. Yeah. Yeah, can you change the quantity? My next question to you is, can you change the quantity? Can you change the amount which is dispensed? ಸರ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ. ಈಗ 3 ಗಾಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, 2 ಸಾಲಿ ಒಂದೇ ಬೀಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗೈತ್ರಿ. ಈಗ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದೊಂದ್ ಸೇರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Can somebody translate that? He told that we can make it bigger. Bigger or smaller? Bigger. Bigger. Okay. Bigger. Okay. Fine. So that he can dispense it More. for 2 sites at a time. Okay. That's very nice. Sir, can I explain some things about Kiran sir? Are you a teacher? ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಐಡಿಯಾ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು 2 ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. Excuse me, let the student explain. मैम प्लीज स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने दीजिए. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನ 3 ಗಾಲಿ ಕೊಟ್ರಿ 2 ಸಾಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವ್ರಿ. Good, very good. ನಮ್ ಗೆಳೆಯರ್ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಗೆಳೆಯರ್ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 ಸಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. Okay. Anybody else has any question? I don't have any question. This is one of the projects which is done very simplistically, very well done. 2 ಕಡೆ ನೀ 2 ಸಾಲೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀಯನ ಆಂಗಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀಪ? ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳ, ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಿ? ಅಲ್ಲೋ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಈಗೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ? ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಮುಂದಿಂದ ಅಂತ? ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಗಾಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಪೈಪ್ ಗಾಲಿ ಹಾಕುದ್ರಿ ತೆಳಗ್ರಿ, ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೋ ಗಾಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿ? ಅದ ಏನ್ರ ಐಡಿಯಾ ಐತೆನ? ಮಾಡಿದ್ದೇನ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆನ? ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೆ ನಾನು. ಈ ಗಾಲಿಯಾರೆ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಂಗಲ್ What is he trying to say? Can you please translate? Gali means wind. Wheels. Wind. Wheel. Wind. W-H-E-E-L. Wheel. Okay. Yeah. Wheel. He wants to install some. He wants to install wheels. Okay. Yeah. He wants to set a wheel there so that it can be easily movable. Easily moved. Yeah, and then that's to go nice to idea. sites. Yeah, that's a good idea. That's what I asked. How can you do that? Yeah, fine. Very nice. Hello, madam. Good. Thank you, madam. Thank you. Good. Thank you, sir. Yes. Very nice. Madam.
Shubhangi madam, I think we are exceeding the time limits. Yes, sir. Already 1:30. We were supposed to have a, what is, how many students left in this session? The first lot. The first lot, how many are left? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತಾರ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಬರಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಬರಡಿ ಮೇಡಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇ. ಕಿರಣ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರೋದನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಉಳ್ದವ್ರದ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ. Organizers, I have a question to you. We are lacking behind the time. So what is the plan for a break? So how many students left? I can see 4 in the 4 many more actually. So first there are 32 students. We have so far finished only 10 students. 9 students. हाँ सर फर्स्ट स्लॉट का हमारा 9 स्टूडेंट था और अभी सेकंड स्लॉट में हमारे 8 बच्चे हैं. तो सेकंड स्लॉट 2 बच्चे, हाँ 8 बच्चे बचे हैं. तो अभी ये हो गया, ये स्लॉट हो गया, स्लॉट कंप्लीट हो गया. लेकिन हमारा हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं. तो अभी सेकंड स्लॉट जो है तो 2 बजे स्टार्ट होगा और 4 बजे खत्म होगा, ऐसा. ठीक है. All right. Thank you. Okay, thanks. What I request organizers is to be alert and whoever is asking, because there's a lot of delay in things. You had at your end, you need to be alert to mute people, to make sure the next person is ready. All that thing needs to be checked. Yes sir. Yeah, please make sure that, because just one request from my side, like if students are giving that in Kannada, please, I mean some other local language, regional language, please translate it. See, actually this request has been there for many times, so I don't understand why this is not taken care. Sir, हमने translator दिए. No, you have given the translators, आपने दिए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? Immediately, so then only we can understand, because if it takes quite long time, no, then we are forgetting what is happening. So it means immediately they have finished, means immediately we should start that. Yeah, this is the way. Sir, one request. So we translate the whole thing, but no, not whole things. We are actually how they are demonstrating. We can understand, but at least few things, no, like just now that student. So you can give brief some summarized things. I will translate briefly, but give chance to translate. So that is the thing. So we can hear for that translation. So yeah, but don't see, what I request is you can translate in brief so that we get the idea, because we are anyway watching it. Okay, what is important is some things we are not getting, so try to tell the gist of it. That should be okay. And specific questions we'll anyway ask you. Okay. Yeah, thank you. We will meet at 2 o'clock now. So we'll be joining at 2 o'clock. Yes ma'am, 2 o'clock. Okay, all right, thank you. थैंक यू. आज का जो हमारा जो पहला स्लॉट था वो यहाँ पे खत्म हो गया है. थैंक यू ऑल जूरीज एंड ट्रांसलेटर्स एंड पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स. थैंक यू ऑल.